Hi guys, it's me. I'm back with 3 ATCs a day 2019, and I will show you first what I do with this stencil. What I really like to do is using a stencil and then clean it. And when I clean it off onto my paper and use it afterwards as a background because that makes a really nice effect. But I didn't have a dirty stencils. Now, of course, I had to show you how I do it. I just pretend stenciling on here. And now I clean it using a baby wipe, and then I clean it onto my ATCs, and it's my watercolor paper. I will cut it up later, and I really love the effect. And you can do that with different colors. When that's dry, use another color and another color in different layers, so you can have really fantastic effects. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, was ich wirklich liebe, wenn ich mit Schablonen arbeite und schabloniere und die dann sauber mache. Mache ich die immer auf einem meiner Papiere sauber, auf Aquarellpapier oder so, weil ich das dann als Hintergrund benutze, weil das macht super Effekte. Natürlich nicht jede Schablone, das ist schon klar. Aber wenn du ein tolles Muster hast, so wie das hier, das bietet sich an, ideal. Das macht halt so ein bisschen durchsichtige Blasen, so ein bisschen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn du dann jede Schicht trocknen lässt, ich mache das ja mit Acrylfarbe, kannst du ganz verschiedene Layer machen. Hier mache ich jetzt aber benutze ich, sag schon, Aquarellfarbe, und habe dann natürlich den kompletten Hintergrund ausgefüllt. Das wollte ich in dem Fall halt auch. Und grün und blau, und hier auf die anderen, die jetzt noch links liegen, da kommt nachher noch ein Lila drauf. Ich mache jetzt noch ein paar mehr mit dem Orange und dem Grün, aber das war's dann. Die benutze ich als, stand sich hinterher was aus, genau. So that's the last one I make here first in orange, and then I go over when it's dry with that green paint, and I will use that later just for die cutting something. And it's always nice to have these backgrounds. I always have this type of backgrounds because when I stencil, I always clean my stencils on a nice paper. Of course, not all of the stencil make this nice pattern, but you know your stencils, you know what will look nice and what won't. And I used watercolor media to get a quick, complete background because I used acrylic paint as this main the main medium on top, and then it's easy to go over with a light layer of watercolor media and fill out all the white spaces. Dab a lot on, and this here will be stenciled on in white. And then I thought, oh gosh, that's too white, go over with some black. And that was so black, and I thought, go over with white again, and so on. Yeah, but it's great. I really like it. Dann habe ich hier mit dem angefangen und habe gedacht, ach, ein bisschen mit weißem Gesso drüber. Dann habe ich aber gedacht, oh nee, das ist zu weiß, das hat mir nicht gefallen. Dann zentriere ich das, oder ich bin dann ein bisschen vom Center, Off-Center, wie sage ich das? Off-Center. Wie sagt man das denn jetzt im Deutschen? Meine Güte. Ich versetze die Schablone einfach ein bisschen. Und dann macht das natürlich ein sehr schönes Muster. Allerdings war mir das dann wieder zu schwarz. Versetze den noch weiter und dann wieder in weiß. Ja. I off-centered it. I just started with white. It was too white, and then off-centered it, used black, and that was too black, and again and again. So I'm quite happy with it now. And the next one will be stamped on. But for that, I will use my stamping platform here because I'm using a very, very light grey, but I want to have it not that light, you hardly see it. So that's why I stamp it again and again and again. 3 layers, 4 layers, I don't know. And it gets a tiny bit darker, but not too dark. Black would have been too dark, and with a second or third generation stamping, it's not that good to control. That's what I say. Ich habe dann hier gestempelt
und wollte das nur ganz leicht im Hintergrund haben. Ähm, Das Problem ist bei Schwarz, wenn du zweite oder dritte Generation stempelst, das ist nicht so gut zu kontrollieren. Da hast du dann schon mal Bereiche, die nicht so schön sind. Und deswegen mit diesem ganz, ganz leichten Grau geht das sehr gut. Du stempelst einfach so oft immer wieder drüber, bis dir ja der Ton gefällt, bis du es so dunkel hast, wie du es haben willst. Und das finde ich ideal. Dafür ist natürlich so ein Stempelpositionierer, so eine Stempelplattform ja, vonnöten. Die braucht man dann. So, jetzt habe ich den Fisch hier gestempelt, natürlich auf den Hintergrund schon und ist natürlich dann relativ nicht so schön zu kolorieren, finde ich immer. Man kann dann einfach auch nicht so schön deckend kolorieren. Deswegen ein bisschen Gesso drüber, dann nochmal stempeln und dann kannst du anfangen zu kolorieren. Das funktioniert wunderbar. You know, that's what I do when I already have a background and I'm stamping and I want to have a coverage. I want to have the colors I'm using to colorize it covered or opaque. Then I go over with the gesso first, then when it's dry, stamp it again, and then voila, you can start to colorize it in the way you want, and you get a nice coverage. And the background is not shining through, so using here the it is Imagination Craft, this metallic acrylics I'm using in orange and in yellow. It's always nice for fish, you know, under the sea. Fish is shiny, and that's why I like to use shiny paint, just to give this illusion of reflections. Ich habe dann hier mit den Metallic Acrylics gearbeitet von Imagination Craft, ganz einfach, weil ich mag das einfach auf so Fischen mit diesen shiny oder mit diesen nicht funkelnden, aber dieses reflektierenden zu arbeiten, weil die Fische sind nun mal so glitschig und reflektieren, finde ich, ja, deswegen mag ich das gerne. Und dann gibt es auch noch einen Spruch in diesem Stempelset, den stempel ich jetzt aber so mehrfach drüber, einfach gar nicht um des Spruches willen, sondern mehr um des Stempelns willen. Einfach um noch mehr Hintergrund und ja, ein bisschen mehr Interessantes drauf zu kriegen. You know, I use this stem sentence from the stem set just to have something in the background. It's not for the sentiment, it's just for the stamping, it's just for balancing this card out. So in here I just get some dots on it for highlights, you know, pretending that's bubbles. And this one is one of my leftovers. This word means luck, Glück, the German Glück, it's luck. And I will stamp a word on top. It's Sekunden, seconds. It's a word from lyrics as well. I'm very much into lyrics. Last time I had this Kribbeln im Bauch, and this time it's Sekundenglück. That's a song from a songwriter, a singer here in Germany. Wonderful, Herbert Grönemeyer, love him to bits, and his songs, and he's having so much to say, this guy. He is creating sentence, it's to die for, to kneel down, you know, to absolutely fantastic. He's a word or sentence or language acrobat, that's what I always say. So he's absolutely fantastic, and he's saying things you feel it, but you couldn't put it into words, you know what I mean. So okay, so that's Sekundenglück, means this little tiny bit of happiness you sometimes feel about this tiny things, and very short. It's difficult to understand. We have this weird words in Germany, haven't we? Like Wanderlust and stuff like that. But that's the good thing with the German language. Might sound a bit funny, our language, and hard, and don't know, but we have fantastic words. So next one, I have this die cut rests or leftovers, and I thought, that's perfect for this purple card, and I used a purple thingy. What do you call that? That's actually Imagination Craft as well. Sparkle Medium. Simple Sparkle Medium. Okay, guys, ich habe dann hier, wie ihr gesehen habt, mit dem Glück
Sekundenglück, wer kennt es nicht? Ich meine, ja, das Lied von Herbert Grönemeyer. Und als ich dann den Rest hatte mit dem Glück, habe ich gedacht, Sekundenglück, das ist genau das, was ich brauche. Und deswegen habe ich die Karte ganz einfach gehalten und einfach nur das Wort drauf und mit dazu geschrieben Sekunden. So, das nächste hier, da habe ich das Sparkle Medium benutzt from Imagination Crafts und hatte dieses Cutout noch mit dem Seestern einfach als Schablone auch wieder nur benutzt. Ganz einfach. Und die Wörter, wenn ich die stemple, ich lasse die ja nie in weiß. Das mag ich einfach nicht. Ich gehe da mal mit einem Hauch von wasservermalbarem Medium drüber. Das brauche ich einfach. Wenn das so ganz weiß, manchmal ist es okay in weiß, aber meistens mag ich es nicht. Und werde dann hier noch ein paar Highlights setzen, aber das war es, glaube ich, schon. Mehr mache ich nicht. Da kommt dann gleich schon das Close-Up. Yeah, so guys, the close-up is coming here, last white dots here and there, but that's it. So the close-up is coming, and yeah, I will. Oh, star potential here. I found that pretty funny, you know, with this starfish and star potential. Yeah, I needed a word. So, okay, guys, thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I see you soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. So guys, bye bye. Ihr Lieben, ihr habt ja hier gesehen, Star Potential hatte ich ja nicht. Star Potenzial wegen des Stern, ja, dieses Ding da. Starfish, jetzt weiß ich echt, also das ist grauenvoll mit meinen 2 Sprachen hier. Das mache ich auch nie wieder. Doch, mache ich ja immer. Aber. Okay, Guys, ich danke euch recht schön fürs Schauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt gesund und kreativ. Und bis dann. Ciao, ciao.